Good morning and a very warm welcome to everyone present here. Today we are about to talk about very important topic. So I like to request all of you to please call your colleagues, friends, everyone. Let's begin the function. So good morning and very warm welcome to everyone present here. It is indeed a privilege to be gathered here today for this significant program on the prevention of sexual harassment at workplace. Creating a safe and respectful work environment is not just a necessity but a collective responsibility. This program serves as an important step towards fostering awareness and ensuring a culture of dignity and mutual respect at our workplace. We are honored to have with us Srimati Vidya Shankar, Chairperson of Relief Foundation NGO, as our esteemed guest for this occasion. I extend a warm welcome and request her to kindly take the dais.
I also invite our director, Dr. N. Anandavali, Director, CSIR SERC, and Coordinating Director, CMC, along with other dignitaries to join us on the dais. Let's start the function with invocation. May I request all of you to please rise. Thank you. I would like to start with a quote. An equal world is an enabled world. Let us commit to fostering an environment where everyone feels safe, valued, and empowered. Respected Chief Guest, respected Director, and my dear colleagues, the Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act was enacted to create a safe workplace free from any form of harassment or discrimination. Today's session aims to educate and empower us about our rights, responsibilities, and the mechanisms in place to address any concerns related to workplace harassment. To begin the session, I now request our beloved Director Ma'am to deliver the welcome address. Chief guest of today's function, Srimati Vidya Shankar, Chairperson, Relief Foundation. Dr. Kamakshi, Chief Scientist and Head, Advanced Seismic Testing and Evaluation Laboratory. Dr. K. Lakshmi, Senior Principal Scientist, CSR SCRC. Dr. N. Vasamati, Senior Principal Scientist, CMC. My dear brothers and sisters of this campus, ladies and gentlemen, Vanakkam and Namaskar. It is my absolute privilege to welcome you all to this awareness workshop on the prevention of sexual harassment at workplace. Today we gather not just to fulfill a legal or corporate requirement, but to reinforce our commitment to build a workplace that is safe, inclusive, and respectful for all. I just want to take a moment today to talk about a serious yet important issue that affects many workplaces: sexual harassment. It is a topic that can be uncomfortable to discuss, but awareness and understanding are the first steps towards preventing it. First, we have to understand what amounts to sexual harassment. Sexual harassment is any unwelcome behavior of a sexual nature that makes someone feel uncomfortable, intimidated, or unsafe at workplace. It is not just about physical contact, it can also be verbal or non-verbal. As employees, it is important to recognize what counts as harassment, and this workshop will give an awareness about what
is sexual harassment and what all we have to take care, all those things. And madam is an expert, and she'll be giving you more knowledge on that. Sexual harassment does not just affect individuals. So we think that the person who is affected is only getting affected. It's not so. It impacts the team as a whole, the morale or the workplace culture and the productivity. So employees who experience harassment may feel unsafe, stressed, or even forced to leave their jobs. A respectful workplace benefits everyone. So it can also have devastating effects. Sometimes for the victims, it is so stressful they are, anxieties, and they may end up in depression, and they may also lose their self-esteem, like loss of self-esteem, decreased work performance, and even resignation from their jobs, as I was telling. And for the organization, if I have to see, it is reduced productivity, an increased employee turnover, or damage to the reputation and potential legal consequences. So it affects everyone, not just the individuals who are involved in it, but the whole workplace is affected. And what can we do in this way to know about this? First, we should understand what is our rights. And every employee has the right to work in a safe and respectful environment free from harassment. And speak up. The next step is, if anything inappropriate behavior or anything is noticed, anyone is experiencing, it has to be reported to the designated officer. And support each other. That is another thing, like if a colleague comes and confides with you that about harassment, listen and also encourage them to speak up and seek help, as well as a culture of support makes the workplace safe for everyone. And we have to also set the boundaries, so we should know how our words are there, our words or actions. We should be mindful of that. What seems to be like a joke to you, it may affect the other person in a very different manner. They will feel very uncomfortable. So we have to be very careful in using the words as well as our actions. And participating in training or workshops like this, so in these sessions we'll also will help us ourselves to understand the policies and how to prevent the misconduct. And today we have honored to have Srimati Vidya Shankar, Chairperson, Relief Foundation, with us today, who will be sharing valuable insights and guidance on this subject. Remember, a workplace is a shared responsibility. As I think Renuka Dushankar was telling, it is a shared responsibility. Each one of us play a role in ensuring that our work environment is safe and is one of dignity, equality, and respect for everyone. Let us use this session effectively to learn, reflect, and commit to foster a workplace where everyone feels secure and valued. By working together, we can foster a work culture based on respect, equality, and dignity for all. With that, I once again welcome you all and look forward to a productive and enlightening workshop. I would like to conclude with a Tirukural, Ullum Bagayan Aravinai Ovadi, Sellum Vai Ellam Sail, which means that the right thing to do is to be righteous at all places and at all times. So it is not that just for the sake of showing ourselves to be righteous, but we have to follow it as a principle that we have to be always righteous at all times and at all places. Thank you all. Thank you, ma'am. I now request our director to felicitate our chief guest of today's event. Thank you, ma'am.
I now request Mrs. N. Vasumati, Senior Principal Scientist, CSIR NML, unit to introduce our esteemed chief guest. Good morning, everyone. It is an absolute honor to introduce our esteemed chief guest, Srimati Vidya Shankar, a distinguished educator, child rights advocate, and a leading expert in the field of prevention of sexual harassment. She holds an impressive academic background, including a B.Tech in Chemical Engineering from AC Tech, Anna University, a postgraduate diploma in child rights law from the National Law School of India, University, Bangalore, and multiple international certifications in Montessori education and workplace safety. As a founder and chairperson of Relief Foundations, established in 1998, she has been committed to developing rehabilitation solutions for children in distress and in institutional care. With a remarkable career spanning over 3 decades, Srimati Vidya Shankar has dedicated her life to child welfare, women's empowerment, transformative education, and workplace safety. Her expertise has led her to serve on internal complaint committees of leading corporate and government organizations, including BSNL Tamil Nadu Circle, CSIR ACRC, Apollo Hospital Group, Chennai. She is one of the certified consultant on prevention of sexual harassment and has conducted extensive awareness sessions. Srimati Vidya Shankar founded Cascade Family Learning Services, where she has introduced Montessori-based homeschooling models and community-driven education programs. Her impact has been recognized internationally with presentations at global forums such as Education Sans Frontiers. She has also authored several notable books, including Help Can Hear Us, Navigating Societal Fault Lines with Children, Open Your Heart and Your Home, a guide for aspiring adoptive parents, Early Child Care, Learning and Development. Beyond her literary accomplishments, Srimati Vidya Shankar has been a key contributor to shaping framework that impacts thousands of children and families across India. Today we have privileged to have Srimati Vidya Shankar share her expertise and experience with us. Thank you. Thank you. May I now invite Srimati Vidya Shankar ma'am to deliver the keynote address on the prevention of sexual harassment at workplace. Good morning to all of you. Kalai Vanakkam. How many of you do not know Tamil at all? Can anybody put up their hands? 1, 2. You can understand. So, நான் வந்து pointer. Okay. அதிகமாக தமிழில் பேசினா யாருக்காவது ஆட்சேபனை இருக்கா? இது மனசு விட்டு பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கருத்தரங்கம் இது. If you cannot understand, just put up your hands. I will explain that in English. So, முதல்ல வந்து நான் சட்டத்துக்குள்ளே போகல. ஆரம்பத்தில் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய இடத்தில் நீங்கள் நடந்து கொள்ளும் முறை. How do you conduct yourself in the workplace? Adudha, it's a psychology of the workplace, which I'm going to be talking about briefly. And then I'll go into the law and then what you need to do. So this is, it is not an elaborate training session. நான் வந்து இந்த சட்டத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு அம்சமாக எடுத்து சாராம்சத்தை பிரித்து பேசி உங்களுடைய உரிமைகள் என்ன அப்படின்லாம் நான் போக போகிறதில்ல. ஏன்னா அது ஒரு கருத்தரங்கம். இதனுடைய சாரத்தை தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க. முக்கியத்துவம் எதுனாக்கா உங்களுடைய உரிமை இருக்குது. நீங்கள் வந்து உணர்ந்து கொள்வதுக்கும் அதோட வந்து ஒரு புரிதல், அதிகபட்சமான புரிதலோடு நீங்கள் போகிறீங்க. உணர்வு மட்டும் இல்லாமல் புரிதலோடு போகிறீங்க. இந்த புரிதல் ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து இப்போது கல்யாணம் ஆகாதவங்க, கல்யாணம் ஆனவங்க, முதுநிலை இருக்கக்கூடியவர்கள், உங்களுடைய குழந்தைகள் வேலைக்கு போகும் இடங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிற போது உங்களுக்குன்றது கிடையாது. இது மேடம் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஊர் கூடி தான் இந்த ஒரு
தேரை இழுக்கணும். இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சி முகாம் மாதிரி நம்ம நினைக்கலாம். ஸோ இந்த விழிப்புணர்ச்சி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இந்த வந்து இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டு ஒரு தவறு அப்படின்லாம் யாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இது ஏன் சட்டம் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, இதை பேசாமல் அமுக்கி முழுங்கினதுனால தான் இதை ஒரு சட்டமாக கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ சட்டமாக கொண்டு வந்தது ஒரு பக்கம். Besides being an act, it also brought in an external agency. See, as a member, the Supreme Court today guidelines padi, the internal complaints committee must consist of people who are there in the organization plus one external member. நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால இட்ஸ் அ பாரா ஜுடிஷியல் பாடி. இது வந்து ஒரு நீதி குழுமம் போல செயல்படணும் அப்படின்றது தான். பாரபட்சமற்ற ஒரு நீதி குழுமமாக இது செயல்படணுன்றதுனால தான் வெளியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நிறுவனத்துக்கு நான் தான் வெளியிலேருந்து வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்கிற நபர். ஸோ எல்லா நிறுவனத்திலையும் அந்தந்த நிறுவனம் சார்ந்தவர்கள் இல்லாமல் இன்னும் ஒருத்தர் வெளியிலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஏன்னா வெளியிலேருந்து இருக்கிறவங்க விருப்பு வெறுப்பற்று செயல்படுவாங்க. யாருமே வந்து ஐயோ இவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 15-20 வருஷமாக இருக்கேன் நான் இந்த சட்டம் வரதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருக்கேன். அப்படின்னா விஷாக்கா கைட்லைன்ஸ் அப்படின்றது இருந்த போதுலேருந்தே என்ன அந்த கைட்லைன்ஸ் படி செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு சில நிறுவனங்கள் அப்போவே தொடங்கிட்டாங்க. 2010-11லேருந்தே இதனுடைய அந்த சட்டம் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே நிறைய இடங்கள்லேருந்து இது விழிப்புணர்ச்சியாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அதனால ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சீனியர் பாஷ் கன்சல்டன்ஸாக இருக்கேன் இந்த தமிழ்நாட்டில் இப்போ இது வரைக்கும். ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பெட்டரிங் ஒர்க் பிளேஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பெட்டரிங் ஒர்க் பிளேஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னு ஏன் போட்டேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நிறுவனம் வந்து this organization has recruited you. சரியா? It's not your own organization, it has recruited you. You have done some exams, some tests, something, you have done interviews, you have come here, you have been selected for some particular job. So அந்த job வந்து வந்துச்சு ரைட். ஸோ தட் ஜாப் ஹேஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபார் அஸ் டு கெட் அவர் சேலரி, ரைட்? அண்ட் வி டூ இட் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் எபிலிட்டி. நம்மளுடைய முழு நோக்கமுமே வந்து நம்ம எதுக்காக நம்மளை எடுத்திருக்காங்க இந்த பணிக்கு அப்படின்றத பார்த்து நம்ம அதுக்கு உரிய அத்தனை செயல்பாடுகளும் நம்ம செய்யணும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த பணம் கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு சேஃப்டி கொடுக்குறாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட் சேஃப்டி. நெக்ஸ்ட், இப்போ வந்து ஒர்க் பிளேசஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன மாதிரி இருக்கிற என்ன சொல்கிறது கருத்து பரிமாற்றங்கள் எங்கெங்கே வரும் அப்படின்றத பார்ப்போம். கருத்து பரிமாற்றங்கள் வந்து முக்கியமாக நெக்ஸ்ட் அப்படி வெர்டிக்கல், அதாவது பாஸ் அண்ட் த சபார்டினேட், சீனியர் ஜூனியர், அது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் பியர்ஸ்குள்ளே இருக்குது, உங்களுடைய கூட வேலை பண்ணுறவங்க. ஸோ இது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான், 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனும் தான். ஸோ தட்ஸ் சம்திங் தட் வி ஆல் ஆர் அவேர் ஆஃப். இட் கேன் பி வாட் இஸ் த பாஸ் அண்ட் சபார்டினேட்டுடைய கம்யூனிகேஷன் என்ன, பிட்வீன் கோவொர்க்கர்ஸுடைய ஒரு கம்யூனிகேஷன் என்னன்றதை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த பெஸ்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைரார்கிக்கல் இஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கம்யூனிகேஷன். ஒரு மரியாதைக்குரிய, நம்ம ஏதாவது ஒரு கவலைக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்கிறதா இருந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக ஒரு ஓப்பனாக நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கூடிய ஒரு
ஹைரார்கிக்கல் பொசிஷன், பாஸுக்கு நடுவுலையும் சபார்டினேட். ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் கூட ஓப்பனாக பேசுறதுக்கும், கவலைக்குரிய ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் கூட நேரடியாக எடுத்து துறந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கருத்துக்களோடு பேசுறதுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஹைரார்கிக்கல். பியர்ஸுக்குள்ள என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலாம், ஓப்பனாக இருக்கலாம். பியர்ஸுக்குள்ள உங்களுக்கு வேறு எதுவும் மரியாதைன்றதெல்லாம் இருக்கும், பட் அதை வந்து நம்ம வெளிப்படையாக காமிக்க வேண்டியதில்லை. நம்ம எப்படி வேணால் நம்ம பேசிக்கலாம். பியர் குரூப், பியர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் இருந்ததுன்னா அது நெக்ஸ்ட். ஸோ இன் எனி அடல்ட் டு அடல்ட் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெர் ஆர் 3 kinds. 3 விதமான கருத்து பரிமாற்றங்கள் இருக்கும். One person giving an information to the other, the information will be about ஒன்று ஃபேக்ட்ஸ். இது உங்களுடைய, அதாவது வேலை செய்யும் இடத்தினுடைய வார்த்தைகளே நான் பயன்படுத்துகிறேன். ஃபேக்ட் என்னன்னா, ஐ காட் அ பே ரைஸ் டுடே, எனக்கு வந்து ஒரு சம்பளம் இன்க்ரிமெண்ட் வந்திருக்கு. இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். அதை வந்து யாரும் டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது, அது ஃபேக்ட் தான். அது இல்லை இன்னைக்கு வந்து ஹாஃப் டே தான் ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஆகுது, அது ஒரு ஃபேக்ட். அந்த ஃபேக்ட்டுக்கு மறுபேச்சு கிடையாது, நோ இன்னொரு பேச்சே கிடையாது. ரெண்டாவது ஒப்பீனியன். ஒப்பீனியனில் என்னன்னா, உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு அங்கே ஒரு கொஞ்சம் நீங்கள் வழி கொடுக்குறீங்க. ஐ திங்க் ஓவர் டைம் வில் பி கட் சூன். இது வந்து உங்களுடைய கருத்து, உங்களுடைய எண்ணம், அதுதான் வந்து இங்கே ஓங்கி நிற்கிது. இது ஆமாவாக இருக்கலாம், இல்லாவா இருக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களோ அதை சொல்கிறீங்க. ஸோ உங்களுடைய நினைப்பை சொல்லும்போது உங்களில் ஒரு பங்கை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறீர்கள் இல்லையா? அடுத்த 3வது வந்து ஃபீலிங்ஸ். ஐ எம் ரியலி ஸ்கேர்ட் அபவுட் பீயிங் ஆஸ்ட் டு ரிசைன். என்னை வந்து வேலையிலேருந்து எடுத்துருவாங்கன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ஓப்பனாகவே உங்களுடைய எண்ணங்கள் மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய பயங்கள், உங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து முழுமையாக திறந்து காமிக்கிறீங்க. ஸோ இந்த 3க்குமே ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. ஃபேக்ட்ஸில் வந்து ஃபீலிங்ஸே கிடையாது, ஃபேக்ட்டு தான், சரி தப்புன்றதே கிடையாது, அது இருக்கிறது தான். ஒப்பீனியனில் சரி தப்பு இருக்குது, நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு போர்ஷனை திறந்து காட்டுறீங்க. ஃபீலிங்ஸ் காமிக்கிற போது நிறையவே, ஏன்னா உங்களுடைய வல்னரபிலிட்டியை, கோவத்தை, சந்தோஷத்தை, பயத்தை, ஆதங்கத்தை அப்படியே வந்து கொட்டுறீங்க. அப்போது இந்த 3மே நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற பரிமாற்றங்கள் தான் வேலையில் இருக்கக்கூடியது. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இமோஷ்னலி அப்யூசிவ் பிஹேவியர்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம. அதாவது நான் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கிறது ஒப்பீனியன்ஸு, இன்னும் நிறையவே ஓப்பன் ஆகிருக்கிறது வந்து ஃபீலிங்ஸுன்றது 2, 3ல் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தெர் இஸ் வெர்பல் அக்ரெஷன் ப்ராப்ளம்ஸ், சேயிங் சம்திங் தட் அனாய்ஸ் அதர்ஸ், வேணுன்ட்டே குத்தி காட்டுறது, டாமினன்ட் பிஹேவியர், ஃபிசிக்கல் செக்ஷுவல் மால்ட்ரீட்மெண்ட், ஜெலஸ் பிஹேவியர், மற்றவங்கள வந்து தேவையில்லாமல் நோண்டி அவங்கள வந்து புண்படுத்துகிற அளவில் அவங்களுக்கு ஒரு ஜெலஸ் பிஹேவியரை காமிக்கிறது சும்மா. ஒர்க் பிளேஸ் புல்லிங் இஸ் a tendency of individuals to use unreasonable behavior against a co-worker or a subordinate. ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனே கிடையாது. ஸோ ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க, எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்றத ஒரு பக்கம் வைப்போம். அது பண்ணுறவங்களை வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம், பட் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் யார் அதை பண்ணுறாங்கன்றது, அதை டீல் பண்ணுறதுன்றது 2ஆம் பட்சம். முதல்ல வந்து இது நடக்குதான்றது, அதுதான் மேடம் சொன்னாங்க, ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்து பேசணும். எனக்கு இது நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன் நிறைய பேர் சொல்கிறது இல்லைன்னா, வேலை போயிடுமோன்னு பயம். ஸோ யூர் ஸ்கேர்ட் வெதர் யூ வில் பி பனிஷ்ட், ஆர் எனக்கு வந்து இது 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 இவரை நம்பி தான் என்னுடைய ப்ராஜெக்டே இருக்குது, இவரை நம்பி தான் என்னுடைய வேலையே இருக்குது, இவரே இப்படி பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் என்னென்னா முழுங்குவாங்க. முழுங்கும் போது அந்த இது வந்து எஸ்கலேட் ஆகும். அதுதான். ஸோ இது ரெப்பிட்டேஷன் இஸ் தேர், அக்கர்ஸ் ரெகுலர்லி,
டியூரேஷன் இஸ் தேர், இட்ஸ் என்டியூரிங். அப்படியே நம்மளை வந்து ஒரு அநியாயத்துக்கு நம்மளை போட்டு உடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். எஸ்கலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இது வந்து இங்கே நடக்குதுன்னு நான் சொல்லலை, ஒர்க் பிளேசஸில் நடக்கக்கூடியது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள், குழந்தைகள் வேலைக்கு போகும் இடங்கள் கூட இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நிலைமையை நம்ம எப்படி இதை கட்டுப்படுத்த முடியும்னு சொன்னாக்கா இதை பற்றி பேசணும். இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் நடக்கிற போது யாருமே பேசாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, வெளிப்படையாக பேசலாம். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வக்கர புத்தியை அடக்குவதற்கு வேற வழியே கிடையாது. சமுதாயத்தில் ஏற்படும் ஒரு ஒதுக்கம் அப்படி மட்டும்தான். The social exclusion of these kind of people is the only way we can stop this. So power disparity, target lacks the power to successfully defend themselves. இப்போ சொன்ன மாதிரி ஐயோ என்ன நான் நம்பி இருக்கேன், என்ன நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஸோ அட்ரிபியூட்டட் இன்டென்ட், அதாவது இது வேணுன்ட்டே பண்ணுறது, இது தெரியாமல் வந்து சொல்லிட்டேன், தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை, வேணுன்ட்டே பண்ணுறது. ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கண்டு கொள்வது தான் ஆரம்ப கட்ட நிலை. இந்த தெரியாமல் இருப்பது, எனக்கு நடக்குது, சரி ஏதோ பண்ணுறாங்க, சரி நம்ம பேசாமல் இருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய இடங்களில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு தவறு சொன்னாக்கா நீ என்ன பண்ண அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும். நீ முதல்ல என்ன பண்ண, நீ அந்த ஆம்பளைங்களுக்கு வந்து நீ வந்து இடம் கொடுத்த அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுனாலேயே நம்ம முழுங்குறோம், நிறைய சொல்லாமல் விட்டுடுவோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகள், த்ரெட் டு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டேட்டஸ், த்ரெட் டு பர்சனல் ஸ்டாண்டிங், நம்மளுடைய வேலைக்கு, நம்மளுடைய இப்போ தான் கல்யாணம் ஆகிட்டு வந்திருப்போம், யாராவது ஒருத்தர் இதாக சொன்னால் ஐயோ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ பயத்திலேயே வந்து அவங்க பேசாமல் இருந்துருவாங்க. நம்ம பேர் கெட்டு போயிடும். நம்ம புதுசாக கல்யாணம் ஆகிட்டு வந்திருக்கோம், ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனாக்கா நம்மளுக்கு வீட்டுக்குள்ளே தகராறு வரும்ன்றது. ஐசோலேஷன், ப்ரிவென்டிங் access to opportunities, physical and social isolation with withholding necessary information. அதாவது அந்த வேலை செய்வதிலேயே ஒரு ஒடுக்கம் கொண்டு வருது. நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும், ஆனால் அதுக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த டைமுக்கு தான் வாங்க, நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் வாங்க, தனியாக யாரும் இல்லாத போது வாங்க, அது வரைக்கும் எங்களுக்கு டைம் ஒதுக்க முடியாது. ஸோ இப்படி இருக்கிற ஐசோலேஷன் எல்லாம் நடக்கிறதும் இட் இஸ் ஒர்க் பிளேஸ் புல்லிங் தான். நெக்ஸ்ட், ஓவர் ஒர்க் கொடுக்கறது. நெக்ஸ்ட், டீஸ்டெபிலைசேஷன், உனக்கு வேலையை நான் விட்டு பண்ணிவிடுவேன் பார், நீ எவ்வளவு நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தா கூட நான் சொன்னால் தானே உனக்கு வந்து இது வரும், வராது. இல்லாட்டி உனக்கு வந்து என்கிட்ட எவ்வளவு தூரம் நீ தன்மையாக நடந்துக்கிறியோ அப்போ தான் உனக்கு வந்து இந்த வேலையில் தழைச்சி வர முடியும் என்றது இட் இஸ் அ டீஸ்டெபிலைசிங் ஃபேக்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ வென் டு திங்ஸ் கோ ராங், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வந்து யோசனை பண்ணணும். நான் சொன்னேன் பாருங்கள், ஃபேக்ட்ஸ், ஒப்பீனியன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ். நம்மளை முதல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு விழிப்புணர்ச்சி நம்மளுக்கே வேணும். ஏன்னா இன்டிமெசி அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு தடவை கதவை திறந்து விட்டுட்டோன்னா, அந்த ஃப்ரீடமை கொடுத்துட்டோன்னா திருப்பி அதை இழுத்து மூடி ஃப்ரீடமை கொடுக்காம இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு தடவை கொடுத்துட்டோம், அந்த கொடுக்காம இருக்கக்கூடிய பகுத்தறிவு ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற விழிப்புணர்ச்சி முகாம்கள்லாம் வந்து அந்த ஒரு பகுத்து அறிவை தட்டி எழுப்புவதற்கு தான். பண்ணாதீங்க, உங்களுடைய அந்த வீக்னஸை வந்து காமிக்காதீங்க வெளியில். இதில் நான் இன்னொன்று, நான் தான் மேடம்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்போ என்னென்னா கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ்ன்றதுக்கெல்லாம் கூட கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் இந்த இந்த ஆக்ட் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு, விமென் இன் ஒர்க் பிளேசஸ் தான் இந்த ஆக்ட் பற்றி இருக்குது. ஆனால் நான் வந்து பாலிசி லெவலில் எல்லா ஜெண்டரையும் இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லிடுவேன். ஏன்னா நான் என்னுடைய இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமாக பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த கேசஸ் ரிலேட்டட் டு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். இது வரைக்கும் நான் வந்து பாய்ஸையும் நான் வந்து செக்ஷுவலி ஹராஸ்டாக நான் பார்த்துருக்கேன்.
ஸோ இது ரொம்ப பரிதாபத்துக்குரியது அப்படின்றது என்னன்னா, நம்மளுடைய சமுதாய சீர்கேடு அப்படின்னு சொல்கிறத விட இது உலகளவில் நடக்கிற விஷயந்தான். ஆனால் யாருமே பேசுறதுக்கு இல்லை. அட்லீஸ்ட் இந்த பாய்ஸ் வந்து எதிர்த்து சொன்னாங்க. சொன்ன போது நாங்கள் வந்து அது சட்டப்படி நாங்கள் அது என்ன பண்ணணுமோ பண்ணோம். சொல்லலைன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவோம்? அதுவும் யாருன்னா, ஒரு சீனியர் மேன் ஒரு ஜூனியராக வந்திருக்கான் ஒரு பையன். இன்டர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இன்டர்ன்ஸ் அப்போ தான் வந்து வேலைக்கு வராங்க. அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் இருக்கிற பையனை வந்து அது நான் சொல்லவே முடியாது, அவ்வளவு ஒரு ஆடி போயிட்டான் அந்த பையன். அதாவது அவனுக்கு அப்போ தான் வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கான். 21 வயசு இருக்கும், சின்ன பையன். உதறுது அவனுக்கு உடம்பு அவன் சொல்கிற போது. அந்த என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா சொல்லணும்ல, நாங்கள் வந்து ரெக்கார்டிங் எடுப்போம், எவிடன்ஸ் எடுப்போம் நாங்கள். அவனால் சொல்லவே முடியல, விம்மி விம்மி அழுறான். ஸோ இது வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ஆண்களுக்கும் இருக்குது. ஸோ இதையும் நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும். யாராக இருந்தாலுமே இந்த பாலியல் வன்கொடுமைன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய குற்றம். ஏன்னா பெரிய அளவில் அது மனசை பாதிச்சிரும். குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற பாலியல் குற்றம் அது வேற. பட் வேலைக்கு வரும்போது அந்த இடத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்ற போதுன்னா அது இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு சாபக்கேடு மாதிரி. ஸோ ஜெண்டர், ஸோ நம்ம வந்து சீக்கிங் இன்டிமசி அண்ட் அலவிங் இன்டிமசி அலவ் பண்ணக்கூடாது. அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இன்டிமேட்டாக சொன்னால் கூட டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிக்கணும். சாரி சார், நான் இதில் வந்து ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு தடவை 2 தடவை ட்ரை பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் விட்டுடுவாங்க. ஆனால் இதையே யூ கேன் கீப். இப்போ எஸ்கலேட் ஆச்சுன்னாக்கா யூ ஷுட் கம்ப்ளைண்ட். ஏதோ ஒரு தடவை வந்து சொன்னாங்கன்னா மன்னிச்சு விட்டுறதுன்றது உங்களுடைய இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்குது. இல்லை இவர் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காரு, மற்ற லேடிஸ் கிட்டலாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு தடவை ஒரு ஆள் ட்ரை பண்ணுறாரு, இல்லை ஒரு கேர்ள் கிட்ட ட்ரை பண்ணுறாருன்னா ஹி ஹஸ் ஆல்ரெடி ட்ரைட் பிஃபோர் வித் அ ஃபியூ பீப்புள். ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் இன்டிமசி, அன்வாரண்டட் லீவரேஜ் ஓவர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வேண்டாம். நம்ம வேலைக்கு எதுக்கு வந்தோம்? வேலை செய்வோம், அட்வான்டேஜே வேண்டாம். நம்மளை எல்லாரையும் சுற்றி ஒரு கோடு இருக்குது. வி ஹாவ் அ பர்சனல் ஸ்பேஸ். அந்த பர்சனல் ஸ்பேஸை தாண்டி மென்டலியும் இருக்குது. மென்டலி ஆல்சோ வி ஹாவ் அ பர்சனல் ஸ்பேஸ். அதை தாண்டதுக்கு விடாதீங்க. ஒர்க் பிளேஸில் வெளியில் எப்படி வேணா இருக்கட்டும், யூ வாண்ட் டு ஹாவ் நான் வந்து இந்த ஒர்க் பிளேஸில் வந்து ஐம் நாட் சேயிங் தட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒர்க் பிளேஸில் வேண்டாம். யூ மைட் ஹாவ் அ கிரேட் லைக்கிங் ஃபார் சம்படி. இந்த கலீகாக இருக்கலாம், ஆஃபீஸ் கலீக்ஸில் எத்தனையோ பேர் கல்யாணம் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். பட் இந்த ஒர்க் பிளேஸில் வந்து நடக்கிற போது அந்த காண்டக்ட் இருக்கட்டும். அந்த காண்டக்ட் இந்த ஒர்க் பிளேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ எவ்ரி டைம் வி இன்டராக்ட் வித் அ கலீக். ஸோ இது கேட்பாங்க, என்ன மேடம் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருக்கக்கூடாதா? எல்லாம் எப்போ பாரு வந்து ஒன்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் டைப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா இல்லை. யூ கேன் பி ஃப்ரெண்ட்லி பட் டோன்ட் கிராஸ் த லைன். ஸோ யூ ஹாவ் அ கிளியர் எய்ம். வாட் இஸ் இட் தட் யூ வாண்ட்? In line with the objectives of the organization, what are we talking about? So facts, முடிஞ்ச வரைக்குமே facts ஓட நிறுத்திக்கிங்க. Opinion with friends, co-workers ஓட you can have opinions, but damage பண்ணிக்க வேண்டாம். உங்களுடைய vulnerability-யை expose பண்ணாதீங்க. We should always exhibit professionalism in everything we do. எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோமோ இந்த ஒரு கேப்பை வேர் பண்ணிட்டோம்னா we are professionals. அதுக்காக தானே நம்ம வந்து வேலை பண்ணியிருக்கோம், கூப்பிட்டுருக்காங்க நம்மளை. We are here only for professional reasons. It's not our house. ஸோ இந்த கேம்பஸை தாண்டி வெளியில் போனீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட். பட் as long as you are in the campus and you are in the campus timings, I'll show you where all the workplace harassment has taken place. All those are now included in the law. So we should be conscious that based on our temperaments we will. Next, any deprivations may interfere with the above. So நம்மளுடைய temperaments நம்ம வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஐயோ யாராவது நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொடுக்க மாட்டாங்களா, அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பிளேஸில் வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் வில் பி அ ப்ராப்ளம். எனி அமௌண்ட் அதான் சொல்கிறேன், திருடனா பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி
நம்மளுக்கு வந்து இருக்கிற வல்னரபிலிட்டியை நம்மளே புரிஞ்சு நம்மளே கட்டுப்படுத்தி கொள்ளலைன்னா எவ்வளவு சட்டங்கள் வந்தாலுமே இதை ப்ரிவெண்டே பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஹாவ் அ சர்டன் செல்ஃப் டிசிப்ளின். ஸோ பி அவேர் that you don't need to be exposing and seeking friendship in a workplace. Vanda. You have outside, you have as many friends. You can have friends in the office, outside. But inside the organization, we are here for a purpose. Let's focus. So, பார்த்தீங்கன்னா typical relationships பார்த்தீங்கன்னா boss and subordinate வந்து commitment மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ ஃப்ரெண்டில் வந்து intimacy இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எது வேணால் பேசிக்கலாம். பட் co-workers can be friends but not inside the organization. Companionல வந்து there is a commitment and an intimacy. Infatuationல வெறும் passion மட்டும்தான் இருக்கு. We know where it goes. அதில் consummate relationshipல all the three. Arranged marriageல first it starts with commitments and then moves towards intimacy and passion. Western marriages, office affairs, romanceலலாம் கமிட்மெண்ட்டே கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கமிட்மெண்ட்டே கிடையாது. சும்மா வந்துட்டு நீ தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படின்ற எத்தனை கேஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். So many cases where the girls fall a prey to the words of somebody who is already married, who is having children. He says that you are everything for me. அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, கமிட்மெண்ட்டே இருக்காது. ஆனால் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவாங்க இன்டிமெசி அண்ட் பேஷன். இந்தியன் லவ் மேரேஜஸில் கமிட்மெண்ட் இருக்கும், இன்டிமெசி இருக்கும், இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் பேஷன். ஏன்னா நம்ம வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கடகடன்னு பார்ப்போம். இந்த சர்வே ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் நிறைய வந்து இதெல்லாம் உங்ககிட்டயே கொடுத்துருக்கேன் நான். ஒர்க் பிளேஸ் புல்லிங் நிறைய தான் வந்து இப்போது இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஆஸ் அ செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் ஷோயிங் அ சர்டன் டெப்ரிவேஷன் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ இஸ் டூயிங் தட். அப்போது இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது எவ்வளோதான் சொன்னாலுமே எடுத்து பேசி இதை சட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வர்றது வரைக்கும் இதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ somebody is getting harassed சொன்னால் that person who is harassed has to speak up. ஸோ இதில் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன், ஓவர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்னை வந்து ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டும் வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கமிட்டி இருக்கிறது, டு எக்ஸாமின் வெதர் தெர் இஸ் அ வெராசிட்டி ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ கம்ப்ளைண்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ. அனானமஸ் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கூட வந்திருக்கு. ஸோ அனானமஸ் கம்ப்ளைண்ட்டில் வந்துன்னா ஒரு 10 பேர் சைன் பண்ணுவாங்க ஒரு பர்சனை பற்றி. இந்த மாதிரி பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணாங்க, நாங்கள் எல்லாமே சஃபரிங்கு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நிஜம்னு தோணி போயிடும். ஆனால் அந்த ஒரு இதுலேயும் நாங்கள் we took it up and we found that it was not true. So and it was a male who complained about another boss who was actually asking accountability for his work. So இப்போ வெளியாள் இல்லையா, நான் என் வீட்டுக்கு வந்து லெட்டர் வருது ஒரு 10 கையெழுத்தோட. ஸோ உடனே என்ன தோணும், ஐயோ இப்படியெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய நிறுவனத்தில் இந்த மாதிரி நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். ஆனால் பிகாஸ் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ நியூ தட் சம்திங் இஸ் ராங். ஸோ உடனே வந்து கமிட்டி கூப்பிட்டு பேசின போது நாங்கள் வி டிட் அவர் ஓன் என்கொயரி பண்ணதில் வந்து வி ஃபவுண்ட் தட் இட் இஸ் டோட்டலி ஃபால்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனால் அப்போது அந்த ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் இல்லாத டைமில் தான் நான் அப்போ பண்ணது. பட் ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ வந்து இட் இஸ் பனிஷபிள். ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து இஷ்டத்துக்கு யார் வேணால் எது வேணால் சொல்லலாமா ஒருத்தரை பற்றி, அவங்களுக்கு வந்து பிளாக் மார்க் ஆகிடும்ல அப்போ. ஸோ அதை கூப்பிட்டு பேசினாலே அது ஒரு ஷேம்ஃபுல் திங். ஸோ என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம், ஸோ அதெல்லாமே வந்து இப்போது பனிஷபிள் ஆகிடுச்சு இப்போது. நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஓரம் கட்டுறது, சரியாக வேலை கொடுக்காம இருக்கிறது, ஷேம் பண்ணுற வேலையை அவங்க வந்து எடுத்து நான் தான் பண்ணேன்னு காமிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வக்ரத்தோடு செய்யக்கூடியது. ஸோ பீப்புள் who have a certain sense of deprivation and they want to exploit. ஸோ இதை வந்து we have to bring it into checkன்றதுனால தான் இவ்வளவு தூரம் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுதான் சட்டம். இந்த சட்டத்தினுடைய முதல் பேரை மட்டும் நான் வந்து கொடுத்துட்டு இந்த ப்ரெசன்டேஷனை நிறுத்திட்டு I will go to the next. Okay, so provides the rights of complaining and also punishes wrongful complaints. So
யாருக்குமே வந்து இதில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், யார் வேணால். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒருத்தருக்கு வந்து நடந்துட்டுருக்கு இந்த விஷயம். அப்படி இருக்கிற போது அவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற அது திராணி வரல, பயப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட உங்களோட சேர்ந்த யாராவது ஒருத்தர் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்கள் ஒத்து போய் கைது போட்டால் கூட போதும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு எனேபிளிங் ஆக்ட் தான் இது. தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிறதுல ஏதாவது ஸோ இந்த சட்டத்தை வந்து நான் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த சட்டத்தினுடைய சாராம்சங்கள் வந்து பல. ஒரு பர்டிகுலர் கேஸை எடுத்து எப்படி நடத்தணும் அப்படின்றதுக்கு இருக்கிற வழிமுறைகள் முழுவதுமாக இந்த சட்டத்தில் இருக்குது. சட்டத்தினுடைய சாராம்சங்களை தவிர நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ரூல்ஸும் வந்து புக் இருக்குது. ஸோ இதுபடி தான் நம்ம இந்தியா நாடு பூரா வந்து இதுதான் செயல்படுத்துகிறாங்க. ஸோ 2013 ஆக்ட் தான் இது, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் யுவர் ஒர்க் பிளேஸ். இதுதான் மெயின். நெக்ஸ்ட். So law to prevent and to provide protection against sexual harassment of women in the workplace, as well as to address redressal of complaints of sexual harassment. Sexual harassment violates the fundamental rights of a woman to equality under Articles 14 and 15 of the Constitution of India, and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution, and a right to practice any profession which includes a right to a safe environment from sexual harassment. So எந்த இடத்திலும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு உரிமை நம்மளுடைய இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெண்களுக்கு. எங்கே வேலை செஞ்சாலும் யாருமே தொல்லை கொடுக்காத அளவுக்கு அவங்களுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக அந்த எம்ப்ளாயர் இருக்கணும். அதுதான். ஸோ இட் இஸ் நாட் as they were saying, it is a joint stake, it's a joint responsibility. One is the responsibility of the employer to see that the environment is safe. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி உங்களுடைய விழிப்புணர்ச்சியை அதிகப்படுத்துறது அப்படின்றது. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு குழுவை அமைத்து கொடுப்பது. ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இது ஃபிசிக்கல், வேர்பல், நான் வெர்பல் ஸ்டாக்கிங். எனக்கு வந்து டியூரிங் கோவிட் யாராவது நினைப்பாங்களா, கோவிட் ஆளே வந்து எவ்வளவோ மன உளைச்சலில் இருப்பாங்க எல்லாரும். கோவிட் டைமில் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தது. எப்படின்னா சைபர் ஸ்டாக்கிங் எவ்வளவு டேஞ்சரஸ். அண்ட் இதில் என்னென்னா பார்க்குற மாதிரி இதெல்லாம் எனக்கு புதுசு. அப்போல்லாம் தெரியவே தெரியாது, 4-5 வருஷம் முன்னாடியெல்லாம் தெரியவே தெரியாது இதெல்லாம். ஆனால் இதெல்லாம் தெரிய வந்தது. அதை வந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த பெண்மணி, அதாவது இதில் ஒரு சீனியர் ஒருத்தர், அதில் ஒரு நான் கம்பெனி பேரை சொல்ல விரும்பலை, அந்த ஒருத்தரை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க 2 வருஷம் ட்ரைனிங்க்கு. அந்த ட்ரைனிங் முடிச்சிட்ட கையோட கீழே வேலை பார்க்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணி, அந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்க தான் சூப்பர்வைசர். அந்த லேடி கிட்ட இவர் கண்டினியூஸாக தவறாக நடந்து கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணது வந்து இதில் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த இதிலெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்டிமேட்டாக மெசேஜஸ்லாம் அனுப்பி ரொம்ப கஷ்டப்படுது. ஆனால் இந்த பெண்மணியும் வந்து தைரியத்தை வரவழைச்சிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டான். அந்த பேச்சு ஃபோன் கான்வர்சேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேட்டஸ் மெசேஜஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுட்டு வேற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லைன்னா நேரடி சந்திப்பு ரொம்ப கம்மி. தோ செக்ஷன் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுதுன்னா, கேட்கலையா சரியா? பரவாயில்ல. ஓகே. என்ன பிரச்சனை ஆயிடுதுன்னா, நான் மட்டும் எனக்கு மட்டும் அந்த கோபம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. என்ன இப்படி வந்து பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கூட கோபம் வந்தது. ஆனால் என்னென்னா, அந்த நிறுவனமானது அவரை 2 வருட காலம் வந்து அத்தனை பணத்தை செலவழித்து அவரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க ட்ரைனிங்க்கு. ரொம்ப ஒரு ஹை ஸ்கில் ட்ரைனிங்க்கு. என்ன பண்ணுறது? எனக்கு வந்து வேறு வழியே தெரியல, என்ன பண்ணுறது இதுக்கு. ஸோ ஐ டோல், அவர் என்ன செலவழிச்சிங்களோ அதுக்கு இருக்கிற
பாண்ட் என்னது கையெழுத்துனா யூ எக்ஸிக்யூட் தட் பாண்ட் அண்ட் யூ ஆஸ்க் ஹிம் டு கெட் அவுட். அவ்வளோதான். ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் வந்து மோசமாக ஒரு பிஹேவியர் இருந்ததுன்னா, அதுவும் எதுவும் வல்னரபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண், அவளுக்கு ஏதோ அவள் குழந்தை இறந்துட்டா, எகெயின் வல்னரபிலிட்டி, அந்த குழந்தைக்கு அந்த பெண்மணிக்கு வந்து ஏதோ ஒரு மன கஷ்டம் இருக்குன்ற மாதிரி காமிச்சு, இவருக்கும் வந்து ஏதோ மன கஷ்டம் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு அது ஒட்டு உணர்வோட பழகிறதுக்கு பார்த்தார். தேவையே இல்லை. ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப உன்னிப்பாக நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். தேவையற்ற அனாவசிய வார்த்தைகள், சீட்டி அடித்தல், இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம எதுக்கு அதெல்லாம்? எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஒரு கண்ணியத்தோடு நம்ம நடந்துக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் அவங்களும் கண்ணியத்தோடு நடந்துக்கணும். அதோட விட்டுடுங்க. எடுத்து சொல்கிறதுக்கு இருக்கிற வார்த்தைகள், சரியான வார்த்தைகள் உங்கள் மனசில் தோணணும், வாயில் வரணும். வேண்டாம், இது சரியில்லை அப்படின்றத தைரியமாக சொல்கிறதுக்கு இருக்கிற இப்போ வந்து இந்த சட்டத்தில் இடம் இருக்குது. அந்த குழுமத்துக்கு முழு பவர் இருக்குது ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒர்க் பிளேஸ்னா என்ன? எனி ஆஃபீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆர் பிரான்ச் விச் இஸ் ஃபுல்லி ஓன்ட் ஆர் ரெண்டட் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியலி மெயின்டைன்ட் பை ஃபண்ட்ஸ் ப்ரொவைடட் பை த எம்ப்ளாயர். ஸோ ஏதாவது ஒரு சப் ஆஃபீஸு இல்லை ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸு எங்கே நடந்தாலுமே அது இட் இஸ் இன்க்ளூடட். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ரொவைடட் பை த எம்ப்ளாயர் ஃப்ரம் அண்ட் டு தி ஆஃபீஸ். ஸோ அந்த காரில் ஏதாவது நடந்தால் கூட அது அக்கௌண்டபிள். எனி பிளேஸ் விசிட்டட் பை த எம்ப்ளாயி டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ இன்னொரு ஆஃபீஸுக்கு போகிறாங்க, அந்த ஆஃபீஸில் ஏதோ நடக்குது, அந்த மாதிரியே வந்திருக்கு. இப்போது ஃப்ளைட்டில் வந்து கிச்சன் ஸ்டாஃபு இன்னொரு ஃப்ளைட்லேருந்து லோட் பண்ணுறாங்க, இன்னொரு ஃப்ளைட்டோடைய ஸ்டாஃப் வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த இன்னொரு ஃப்ளைட்லையும் இருக்கிறது இந்த ஸ்டாஃபுடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான். ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எனி பிளேஸ் விசிட்டட் பை த எம்ப்ளாயி டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் இது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், எனி பிளேஸ் வேர் த டீம் பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் டேக் பிளேஸ். ஏதாவது வந்து ஒரு ரிட்ரீட்டுக்கு போகிறீங்க, ஒரு பிக்னிக்கு போகிறீங்க, குரூப்பாக ஸ்டாஃப் எல்லாம் சேர்ந்து போனாலுமே அஃபிஷியலாக போகிறதா இருந்தால் இட் இஸ் ஆல் அஃபிஷியலி. இப்போ சேர்ந்து எல்லாரும் சினிமாவுக்கு போகிறாங்க, அங்கே நடந்ததுன்னா அது கிடையாது. பட் அஃபிஷியலி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஆன் அ கெட் டுகெதர் அப்படின்னா அங்கே ஏதாவது நடந்தாலுமே இட் இஸ் அ ஒர்க் பிளேஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. டியூரிங் ஆஃபிஷியல் ஆன்-சைட் அண்ட் ஆஃப்-சைட் மீட்டிங்ஸ், டீம் அவுட்டிங்ஸ் அண்ட் செலிப்ரேஷன் லஞ்சஸ் இதுவும். நெக்ஸ்ட், ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா should be received within 90 days from the date of last intent. Complaints should be made by the aggrieved person, legal heir or the prescribed person with the full knowledge of the complainant. என்னென்னா இந்த சட்டம் வந்ததுக்கப்புறம், இந்த குழு அமைச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு பயமாக இருக்குது, நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண விரும்பலை, எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தெரியாது, இப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. அதனால தான் நாங்கள் அனானிமஸ் கம்ப்ளைண்ட்டு, அப்புறம் ஃபோனில் வந்து அனானிமஸாக கம்ப்ளைண்ட் படுக்கிறதுலாம் ஒத்துக்கிறது இல்லை. நேராக வந்து எழுதி கொடுக்கணும். எழுதி கொடுத்து நான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு கோருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி கொடுக்கணும். அப்போ தான். ஸோ ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து எம்பவர்மெண்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு சட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் இதில் பயப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை. ஸோ அடுத்தது, அப்பான் ரிசீவிங் த கம்ப்ளைண்ட், on request of the complaint, the internal complaints committee will take steps for first reconciliation. ஒரு சின்ன விஷயம் தான், ஒரு சீட்டி எடுத்தாங்க பார்த்து, அப்போவே அதுலேயே வருது கம்ப்ளைண்ட்டு, என்னை பார்த்து சீட்டி அடித்தார் அப்படின்னா கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். இனிமேல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து கன்சிலியேஷன் பண்ணலாம். இப்போ அதுக்கு நான் கூட வர தேவையில்லை வெளியிலேருந்து, அந்த கமிட்டியே பண்ணிடலாம் if it is so. If conciliation fails, internal complaints committee proceedings must be completed within 90 days of receipt of the employer. ஆனால் இப்போ வந்து இந்த புது பில் கன்சிடர் பண்ணுறது வந்து 90 டேஸ்க்குள்ளே முடியலன்னா கூட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுது டைம்னு சொல்லிட்டு we can proceed பண்ணுறதுக்கு. 90 டேஸ்ன்றது சில சமயம் அந்த கோட்பாட்டுக்குள்ளே வராது, டைம் ஆகிடும். ஸோ within 10 days after completion of the inquiry, Internal Complaints Committee will furnish a recommendation report of the finding to the employer. So employer to act on the recommendation of the Internal Complaints Committee within 60 days of the receipt of the report.
any agreed person from the recommendation may appeal within 90 days of the recommendation with the employer or the court or the tribunal. So இதெல்லாமே வந்து சட்டப்படி இதெல்லாமே செல்லும். என்ன செய்யணும், ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வேலை, மற்றதெல்லாமே இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி பார்த்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் சேர்பர்சன் இருக்காங்க, இந்த நிறுவனத்துக்கும் இருக்காங்க. எல்லா நிறுவனத்துலேயும் வந்து இது வெளிப்படையாக போர்டு போட்டுடுவாங்க, இதுதான் எங்களுக்கு சட்டம் கொடுக்கப்பட்ட இதுதான் குழு. எக்ஸ்டர்னல் மெம்பர் இருக்காங்க, a woman of or a person who has been in social work. அப்புறம் employees who are committed to the cause of women. So minimum of 4 to 5 people will be there in the committee. So இந்த ஹியரிங்கில் வந்து அட்லீஸ்ட் 80% of the attendance இருக்கணும். அதனால் அடிஷ்னலாக வந்து மெம்பர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க, ஏன்னா ஒருவேளை அவங்களால இது பண்ண முடியலன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட், ஸோ கன்சிலியேஷனில் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் மீடியேஷன் நடக்கும், பேசி பார்க்கலாம். அவங்க உண்மையிலேயே வந்து ஏதாவது சின்ன விஷயமா இருந்தாக்கா வார்னிங்கோட முடிச்சிடலாம். திங்ஸ் டு கன்சிடர் வந்து தே வில் டேக் ஆஃப், என்ன மேஜர் அஃபென்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை கன்சிலியேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் அடுத்த ஸ்டேஜில் வந்து தே வில் டேக் இட் டு சட்டப்படியே அவங்க வந்து கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட், ஸோ நிறைய டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்குது கமிட்டிக்கு. ஸோ கமிட்டியும் வந்து வில் பி வெரி ப்ரிப்பேர்ட், thoroughly prepared with the procedure. During the hearing time ரெக்கார்டிங் பண்ணணும், நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட் போடணும், அப்புறம் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுல வி மஸ்ட் டேக் விக்டிம் ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து வி ஆர் வெரி கேர்ஃபுல் இன் மேக்கிங் திஸ் திங் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஜுடிஷியல் பாடி. அண்ட் அந்த டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இட் வில் பி சேலஞ்ச் இன் கோர்ட். ஸோ அதனால அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பக்காவாக வச்சுருக்கணுன்றதுனால there's a procedure in which we follow. So we have all the members informed of the updates on the case as soon as possible. Sign statements that have those interviewed, sign and the date இருக்கணும். So date is ரொம்ப important because within 90 days பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். அப்படி இல்லைன்னா we have to give explanation of why it has not happened. So involve the external member to ensure that an unbiased person is there in the forum. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐ எம் நாட் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த ஆஃப் எனி ஆர்கனைசேஷன்றதுனால நான் அந்த விக்டிமோடைய ஸ்டாண்டை மட்டும்தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். தெர் ஆர் டைம்ஸ் வென் த மற்ற மெம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க, மேடம் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கள் மேடம், புள்ள குட்டிக்காரன் மேடம், அவன் ஏதோ ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டான். ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டாலும் ஒரு தடவை கிடையாது, நீங்கள் ப்ரோப் பண்ணி பார்த்துருவோம். அப்போ again I will not stop with that. So I will say let's call other people. So இன்னும் கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டு the proof will be definitely that he has done for other women also, and they have either left and gone or they have stayed and they have not spoken. இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் I will say no, get him to go, அவ்வளோதான். ஏன்னா இதுக்கு மேலே இல்லை சாரி அப்பாலஜைஸ் பண்ணி ரிகன்சிலியேஷன் பாசிபிளான்னா வீல் ஆல்சோ ஆஸ்க் த விக்டிம், இஃப் யூ ஃபீல் do you want this to be reconciled or do you want this action to be taken? சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, பரவாயில்ல மேடம் இந்த தடவை விட்டுருங்க, இனிமேல் பண்ணால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் the கன்சிலியேஷனில் வந்து நாங்கள் எழுதி வாங்கிப்போம், அப்பாலஜி இனிமேல் நாங்கள் பண்ண மாட்டேன், நான் பண்ணதை வந்து ஒத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will take it. அப்படி வந்து she says இல்லை எனக்கு நடந்த மாதிரி வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது, நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா we will go to full throttle, we will go to the full stage. ஏன்னா அந்த விக்டிமோடைய வாய்ஸை வந்து நாங்கள் we give importance to that. So involve the external member. அப்புறம் check your policy to ensure that it is reviewed and updated on regular basis. So இதுதான் வந்து நம்மளுடைய internal complaints committee members உடைய responsibilities. Yeah. So this is what it is. Next. So this is in a full brief of what of the act, the rules, the psychology, the awareness is much what I can give, but so I will be happy to field questions. Please feel free to ask what you feel and what you want to know. Thank you so much for this opportunity, and I'm glad that we was able to present what I could. Thank you.
Thank you very much, ma'am. Your words have truly enlightened us about the importance of fostering a safe and inclusive workplace. Now, I would like to invite Dr. K. Lakshmi, Senior Principal Scientist, CSIR SERC, to deliver a report on the observance of Awareness Week on Prevention of Sexual Harassment at Workplace. Good afternoon, everyone. So, first, initially, we got OM from Government of India and through CSIR that we have to observe a complete week for the awareness of prevention of sexual harassment. So, I would thank our director, madam, who is the director of CSIR and also the coordinating director of CMC, for giving this opportunity to ICC of CSIR, CRC and CMC to bring the awareness to our own staff members. So madam insisted that we should propose the activities and the activities should be focusing on to bring, first of all, to bring the awareness and to have a commitment for ourselves. So towards this POSH Act. So what all the activities that we carried out as a, from the committee formed for this will be presented now shortly. Yeah. So we took up as per some 5 activities. First one is to create the awareness. So that has been done today by inviting our chief guest, madam, and the lecture was very enlightening and informative. So by that way, broader awareness has been created. Then spread the spirit of POSH. So what we have discussed and decided is that we should display in each and every department of CRC and CMC the poster, a brief poster, which will explain what comes under the sexual harassment and what is the related document and where the more information will be available. And then sensitize to stay to the commitment. SCRC and CMC is committing at this juncture that we are committed strongly to prevention of sexual harassment. So that commitment is to be always remembered. So what the committee felt is there should be a kind of a memento which is consisting of a pen basically, and in addition to that we also added a notepad. The reason is, like, we normally use the pen every day, and we there is a statement printed on that also which emphasizes the commitment on a POSH. So here you could see the poster which has been distributed to the departments. For people who have not seen it, the poster is consisting of the definition, the basic definition of what all the things which come under sexual harassment. And there is a QR code which will take you to the handbook on sexual harassment of women at workplace. The reference is given in the bottom, and in that handbook, the page number 24 is what basically is displayed in our departments as the poster. So this handbook is just 45 to 50 pages document. It consists of the information on what is sexual harassment, the prevention and prohibition, then redress and monitoring and global norms and good practices. So I would insist everyone, including the male and female staffs, to just have at least the basic glimpse of this document. Yeah, so the notebook, the notepad and the pen, we have printed our commitment. It's a combined commitment, so everyone should be aware of what is the commitment. The notepad reads as SCRC and CMC commit for prevention of sexual harassment and
we commit for the safety at workplace. And in the pen also, same thing is been printed. And as the element of award the involvement, the poster competition with the trilingual slogan. The title of the competition for the poster is The Prevention of Sexual Harassment at Workplace. It's been conducted, and we could get some good number of entries from both from SCRC and CMC. The participants were all, it was not limited to any of the cadre or any of the gender or age. So we encouraged participation from both SCRC and CMC, from students and contractual staffs, all permanent temporary staffs, and also from the housekeeping staffs also. So here comes a glimpse of the posters received. So, a committee was also formed to evaluate the posters and to judge the prices for the posters. The committee was headed by Dr. Srimati Swarnakant, Chief Scientist. She has also joined us today for the function. Welcome, ma'am. She is in the Department of Skill and Training Unit of CSIR CLRA. And basically, there were 10 criteria for judging the posters, and madam insisted that these criteria to be followed, which will bring out the merit of each poster. So originality, creativity, impact it is creating, the theme relevance, the presentation style or the appeal, the emotional relevance, the statistics basically describing how many cases were involved, or how many people come out and speak, how many this is solved, like some kind of statistics were also taken into consideration. Then call for action, dignity of women, how women is represented in a more dignified manner in the poster, and sensitive approach, what sensitive or sensible approach for the solution. So these criteria were followed, and the judgment was given by the committee based on those things. So the prizes also will be distributed shortly. So let's commit for the prevention of sexual harassment at the CSR, SCRC and CMC towards ensuring a safer workplace to all of us here. Thank you very much.
சிறந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறாங்க. அதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், தவறான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தால் நாங்கள் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா சட்டத்தில் வந்து வார்னிங்கோடு விட்டுடுவோம். ஆனால் இப்போ வந்து பனிஷபிள் வித் ஃபைன் இருக்குது. யாராவது வந்து தவறாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு வந்து 2 முறை எனக்கு வந்திருக்கு. இந்த லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸ் பேக்கே வந்தது ஒரு 2 கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி. அப்போது வி ஹேட் டு, இப்போ ஒரு லேடி வந்து ஷி வாஸ் ட்ரைங் டு, அதான் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் அதுதான், ஒரு ட்ரைங் டு கெட் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் அ மேன். அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாபத்துக்காக அவங்க வந்து தவறான முறையில் அவங்க நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே நாங்கள் உடனே அதை வந்து விட்டுடலை. அந்த லேடியை கூப்பிட்டு இது பண்ணி கொஞ்சம் சஸ்பென்ஷனும் பண்ணி ஃபைனையும் கட்ட வச்சோம். ஸோ இதில் ஏன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாருக்கும் இது தெரிய வரணும்னா, சட்டம்ன்றது ஒரு நல்ல ஒரு வழி தான். ஆனால் அதை முரண்பாடாக தவறாக பயன்படுத்துகிற போது அதுவே வந்து உங்களுக்கு எதிரியாக மாறிடும். ஸோ அதனால் என்றைக்குமே வந்து சட்டத்தை ஒழுக்கத்தோடு நம்ம கடைபிடிக்கணும். நல்லது செய்யறதுக்குன்றது மாதிரி நம்ம தவறாக எதுவுமே அதை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றது தான் அங்கே முக்கியமான கருத்து. ஸோ இதில் சட்டத்திலேயே இடம் இருக்குது. தவறான முறையில் வந்து அவங்க பயன்படுத்தினாங்கன்னா அதுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அவங்களுக்கே வந்து சாரும் அப்படின்றது தான் இங்கே. சரியா? ஐ ஹோப் ஐவ் ஆன்சர்ட். Thank you, ma'am. Moving forward, I now request our director to present memento to our esteemed chief guest. Moving forward, we have prize distribution ceremony for the participants participated in the poster competition conducted on Sexual Harassment at Workplace Prevention Week at CSIR campus. I now request firstly to the judge of the competition, Srimati Swarna Vikant, Chief Scientist, Skill and Training Unit, to come to the dais. And also, I now request our director to present a token of appreciation to the judge. I request chief guest, director ma'am, and also judge of the competition. Ma'am, please, I request you to distribute prizes to the winners of the competition. So I will be calling prize winners firstly from SERC. First prize goes to Mr. A.M. Sarath, scientist from SMSL. Second prize to Ms. R. Lakshmi Ponna, STO, KRD. Third prize to Dr. K. Senthil Kumar, senior scientist, AML. Now we have consolation prizes. Mr. Nitin Khandelwal, scientist, FFL,
Dr. Third prize to Dr. Senthil. First prize. Third prize is to Dr. K. Senthil Kumar, Senior Scientist, AML. Now we have consolation prizes. Mr. Nitin Khandelwal, Scientist, FFL. Dr. S. Maheshwaran, Principal Senior Scientist, AML. Ms. Sudha Nair, SO. One by one. Acha, okay, one by. Then we have participation prizes. Dr. S. Vijay Lakshmi, PTO, ICT. Shri P. Vasudevan, STO, A star. From CMC, we have first prize for Dr. N. Vasumati, Senior Principal Scientist, CSI NML, CMC. Second prize is to Mr. R. Padmanabhan, ASO, CMC. Third prize is for Miss Renji Mary Prince, MTS, CSIR, Neeri. Consolation prize is to C. Shyam Sundar, COA, CMC. Mr. C. Shyam Sundar, COA. Not. Thank you, ma'am. Finally, may I now invite Dr. P. Kamakshi, Chief Scientist, CSIR, SERC, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, one and all. Respected Chief Guest, Ms. Vidya Shankar, our beloved Director, Dr. N. Anandavalli, Advisor Management, Senior Colleagues, Dr. V. Swarna V. Kant, our colleague, Chief Scientist from CLRA, my dear friends, very good afternoon. I take the privilege of delivering this vote of thanks in the occasion of this awareness program on prevention of sexual harassment at workplace. First of all, we thank our chief guest for really giving a very wonderful lecture today, and she had readily agreed to deliver this lecture with all her busy schedule. We should get her time. We could get her time today. We also thank Dr. V. Swarna V. Kant for sparing her valuable time to visit our laboratory and act as a judge for judging our poster, which we had the entries for the poster competition. We thank our director for motivating us to conduct this event, first of all. And Madam only suggested this, including this notepad. First idea came from Dr. Lakshmi for distributing this pen, and our director suggested that you can include a notepad also. That's why we could share this memento to everybody. And our AO, Dr. Loknath Patnaik's have only given that statement. Whatever is printed on the
pen is given by our Evo sir. So he is also part of our ICC, and our special thanks are due to for our director for sanctioning this budget and encouraging us to distribute this memento. We acknowledge the support extended by our advisor, Dr. S. Parivalil, Dr. K. Satish Kumar, Head BKMD, and we thank our Evo sir, Sri Loknath Patnaik, Shyam Sundar sir, COA, CMC, and our other colleagues from administration, Mrs. Kalevani, SO General, and Srimati Vani, Hindi officer, and our Dr. Asha Nair from Hindi section, for their continuous support at various stages towards conducting this event successfully. The success of our event is due to the cooperation and support rendered by the heads of all division, staff of administration, stores and purchase, finance and accounts. We would like to place on record our deep appreciation to the head ICT, Dr. J. Rajashankar, Chief Scientist CRC, and team ICT, Sri Anantakrishnan, Dr. Vijayalakshmi, Srimati Surya, and team and their team for sharing the information in internet and other WhatsApp groups, common groups, and supporting our audiovisual today. And we acknowledge support by SHRDD, Dr. S. Maheshwaran, Sri Balakrishnan, and our colleagues from BKMD, Dr. R.D. Satish Kumar and team for their cooperation and support in organizing this event. We especially acknowledge the support of all the staff of A-Star Lab, and special thanks to Shri P. Vasudevan for his continuous support in purchase and distribution of mementos and other related activities at various stages. We thank Shri Vinod Kumar and Shri Raj Kumar for his stage arrangement. Our thanks are due to our dedicated staff of our guest house, Shri Ravi Kumar and Shri Suresh from canteen for taking care of refreshment arrangements. We thank Ms. Renuka for comparing this session. Last but not the least, we thank the audience for today's function for sparing your valuable time and attending this function. If you have missed any name, it is purely unintentional, for which we may be excused. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, ma'am. With this, we conclude today's awareness program. Let us all pledge to uphold a culture of respect, dignity, and safety in our workplace. I request everyone to rise for the national anthem. Thank you all for your presence and participation.